What is the difference between simple past and present perfect tense? Let's discuss both the tenses. Simple past means describe some actions happened at a specific point in the past. That means কোনো একটা কাজ কোনো একটা সময়ের মধ্যে যদি অতীতে হয়ে যায়, then we discuss this is under of simple past tense. But what do you mean present perfect tense? Present perfect means describe some actions happened at a indefinite time, not specific time. That means কোনো একটা কাজ পাস্টে হয়ে গিয়েছে, but I do not know their exact time. কিন্তু তার এখন অ্যাকশনটা এখনো চলছে. During this type of sense, I can use present perfect tense. So if I talk about example, both the sentences. So first of all, we discuss simple past. That is, she ate breakfast at 8 AM. এখানে দেখুন, যখন ব্রেকফাস্ট করেছে আমরা এক্সাক্ট টাইমটা বলে দিলাম. That means this is under simple past. But whenever we talk about present perfect tense, so we can say that she has eaten breakfast, but I don't know what is the exact time. Then we can discuss present perfect tense. I hope you differentiate both the tenses. Today I want to share all the points about present perfect tense. So my dear friend, আপনাকে রিকোয়েস্ট আমার পুরো ভিডিওটাকে স্কিপ না করে completely দেখুন, then you will understand proper way what is the exact meaning of present perfect tense and where I can use in the proper way. Let's go. So if I talk about in details about present perfect tense, that means we can say that যখন কোনো ইনসিডেন্ট বা কোনো হ্যাপেন বা কোনো এক্সপিরিয়েন্স কোনো একটা টাইমে হয়েছে পাস্টে, যখন আমি এখন ডিসকাস করছি বা তার প্রেজেন্স এখন আছে, then we can discuss present perfect tense. For example, if I say that he has visited Paris, first of all try to understand it. যখন সে প্যারিসে গিয়েছিল সেই টাইমটা কিন্তু আমরা জানি না, কিন্তু তার প্যারিসে যাওয়ার যে এক্সপিরিয়েন্সটা মানে অভিজ্ঞতাটা এখনো আছে. তার মানে কোনো কাজ পাস্টে হয়েছে কিন্তু জানি না কখন হয়েছে, কিন্তু তার প্রেজেন্স এখনো আছে. দ্যাট মিনস উই ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ এ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স. দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান সে দ্যাট হি অর শি হ্যাজ ভিজিটেড প্যারিস. নাও উই ডিসকাস ফার্দার. নাও উই ডিসকাস দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স. দ্যাট ইজ subject plus auxiliary verb have or has plus past participle of main verb. Means subject plus have or has plus past participle of main verb. If I talk about one example, I have uploaded videos. I is a subject, have is a auxiliary verb, and upload is a main verb. But we can add ed, that will be past participle of main verb plus videos, that is object. And also we can say that about this particular tense, this is a combination of past tense plus present moment. Let's discuss the uses of this particular tense. আপনার এক্সপিরিয়েন্স, আপনার অ্যাচিভমেন্ট or এমন কোনো কাজ পাস্টে হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার অ্যাকশনটা এখনো রানিং আছে, প্রেজেন্টের রেলিভেন্স আছে, তখন আপনি এই টেন্সটাকে ইউজ করতে পারবেন. ফর এক্সাম্পল, ইফ আই সে দ্যাট শি হ্যাজ ট্রাভেলড টু মেনি কান্ট্রিজ, তার মানে আমরা বলতে পারি যিনি অনেক দেশে গিয়েছে ওনার অভিজ্ঞতা এখনো আছে, কাজটা হয়ে গিয়েছে পাস্টে, উনি অনেক দেশে গিয়েছিল কিন্তু ওনার অভিজ্ঞতা এখনো আছে, তাই জন্য আমরা বললাম শি হ্যাজ ট্রাভেলড টু মেনি কান্ট্রিজ. ইফ আই ডিসকাস ফার্দার, দেন হাউ ক্যান আই চেঞ্জ অ্যাজ এ নেগেটিভ ফর্ম, মানে কিভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে নেগেটিভ করব. সিম্পলি ইউ ক্যান রিমেম্বার নট ইউজ আফটার অক্সিলারি ভার্ব, means not use after have or has. For example, we can say that they have not seen the latest videos. Not use after have. They have not seen
the latest videos as a question form, that is have or has before subject. For example, we can say that have you visited that museum? So my dear friend, I hope you understand all the points. What is the difference between simple past and present perfect tense, and what are the uses, what is the exact meaning of present perfect tense, how can I transform as a negative, how can I transform as a question form. Now I can use proper way whenever I need. This video add some value in your life. এই ভিডিওটা কিছু শিখিয়েছি আপনাকে, and genuinely যদি এই ভিডিওটা থেকে আপনি কিছু শিখতে পারেন, then please I want to request you, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে then please like and subscribe our channel and share to your friends. কারণ তাহলে আপনাদের জন্য আরো ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব. My dear friend, please subscribe to our channel and share to your friends. Thank you so much for watching this video. God bless you. Jai Hind.